probably would have liked to have been, I think, Chloe. I actually auditioned for Chloe, but I was under contract with Lionsgate for a show called Ascension. And I wasn't allowed to audition for anything that season because they thought the show was coming back for another season. And Sci-Fi decided not to pick it up for that. So I went out the next day and auditioned for Chloe, and they wanted to test me that afternoon. And my agent called Lionsgate Studio, and they said she can't test because we still have her under contract. And so they had to pull my tape, and I wasn't allowed to test for the show. Not saying I would have got it over Lauren; she was the right choice. But I had read the script for it because of that. But they pulled my tape, and 2 weeks later they canceled Ascension. So, but I think, obviously I like her story arc throughout the show, so that would have been fun. Okay, thank you. Donc si elle avait pu être un autre personnage, ce serait qui? Et elle dit que pourquoi pas Chloé, ouais, ça aurait été un personnage qu'elle aurait aimé interpréter. Et même pour la petite anecdote, elle a auditionné pour ce personnage de Chloé, sauf qu'à l'époque elle travaillait pour Lionsgate pour une série qui s'appelle Ascension, et elle avait un contrat d'exclusivité, donc c'était pas possible de postuler pour d'autres jobs. Elle l'avait quand même fait. Elle avait fait une cassette, une vidéo pour le rôle de Chloé, et en fait son agent a quand même appelé Lionsgate pour dire est-ce qu'elle a le droit. Ils ont dit non, c'est mort, parce qu'ils pensaient qu'il y aurait une autre saison, et donc du coup ils ont retiré sa cassette, elle n'a pas pu postuler officiellement, et 2 semaines après la série pour laquelle elle était annulée, donc bon, elle ne regrette pas, parce qu'elle trouve que Lorraine est parfaite pour ce rôle, mais elle aurait choisi Chloé. I think he's being funny when he said he had a crush on me. But no, he was a fan of Battlestar Galactica. He was a big fan of the show. He had watched it. I can't remember what he was filming, but he was on location somewhere filming and had quite a bit of time off, and one of the other actors had given him the DVDs, and so he just watched it all in a row. And he really loved the show. So he was excited, kind of more from a perspective of enjoying somebody's work and show that I think he had a crush on Starbuck too. I think that's what he said. He asked me about Starbuck. So, no, he was very upfront in the beginning when I first met him. He was like, I'm so excited to have you on the show. I was a huge fan of Battlestar Galactica. And it's nice because it disarms you. When you come into a show that's already been going for a season, you're the new one. You're not part of the team yet. And so it helped because it disarmed me, that I knew that he was happy that I was there. Okay, thank you very much. Alors la question, c'est par rapport à une sorte de règle. Comme Elise a eu un petit coup de cœur sur elle il y a quelques années, et comment elle a géré ça, et est-ce qu'elle était au courant quand ils ont joué ensemble. Et elle me dit, alors je pense déjà qu'il déconne, il rigole quand il dit qu'il a un petit coup de cœur sur moi. Par contre, c'était un grand fan de Battlestar Galactica, plus que de moi en fait. Et elle explique que quand il avait un tournage à un moment, il y a quelques années, et il y a eu un moment de flottement, de creux, et un de ses collègues lui a donné les DVD de Battlestar Galactica, et il les a regardés d'un coup, il a adoré cet univers-là. Elle dit, alors je connais pas les personnages, mais elle dit qu'il y a un personnage qui s'appelle Starbuck, ouais, il dit, je pense qu'il a un petit coup de cœur aussi sur ce personnage-là, mais ce qui était génial, c'est que comme il était fan, quand je suis arrivée, en fait je suis pas arrivée au début de la série, et donc il y a toujours un peu cette appréhension de est-ce qu'on va être bien accueilli, etc. Et quand je suis arrivée, il m'a tout de suite dit « Oh mais je suis trop fan de Battlestar, de ce que t'as fait, et tout, c'est super cool !» Et du coup, ça l'a tout de suite détendue parce que elle a trouvé sa place, et elle savait surtout qu'il était sincèrement heureux de l'accueillir sur le plateau et dans le I don't remember them calling me mom off set. Really. It was one thing I thought about to begin with. So I'm older than Tom, but I'm younger than Dee. And then when Michael Imperioli came on the show, he's older than me. So at first I didn't really, it took a little bit to kind of wrap your head around, but once we started filming it completely, and then again, you're talking about celestial beings, there's not really a timeline, they're not aging the same, and Mom had been banished to hell for so long, and she's in a human body. So her spirit wasn't my body's age, right? And we just had to kind of think of it that way. It's not about the physical, because that was just a borrowed flesh sack, I think Mom called it.
It was funny because I had worked with one of the cameramen on a Hallmark movie not too long before that, and when I hugged the character at the end, the two fall in love, as all Hallmark movies do. When I hugged him, my hand naturally went to the back of the neck, right? And when I hugged Tom on the first episode, my hand was different. It wasn't like a lover's hand. And the cameraman came up to me, he was like, I didn't know how this mom thing was gonna work because of your age, whatever. He was like, but I totally believed it in that scene. You touched him like a mom as opposed to, a lover or something. And so it just became, we just very quickly went into, it's not about the physical, because this is a borrowed skin suit. And it was really more about our intention with each other. Alors, c'est à propos du fait qu'elles jouent leur mère à Lucifer, et, enfin, même aux acteurs, tout simplement, mais en termes d'âge, elle est au milieu entre les deux acteurs, en fait, en termes d'âge. Donc, est-ce que, apparemment, il y avait une petite rumeur comme quoi il l'appelait maman aussi, enfin mère, en dehors du tournage, et elle dit, je me souviens pas non qu'il disait ça, et puis en fait, on le sait que le personnage est tellement plus âgé que de toute façon, son corps ne peut pas représenter son âge et son âge tout simplement. Et elle dit, donc en fait c'était pas trop gênant en termes physiques parce que que j'ai un âge plus ou moins jeune que les autres, c'était pas très important. Parce que en plus, mère appelle ça, alors je sais pas en français c'est exactement ça, mais un sac de peau, un sac de chair. Et elle dit par contre, il fallait rendre ça crédible, il fallait rendre ça réel, que ce soit vraiment la mère à l'intérieur dans le corps. Et qu'il y a cette scène où en fait elle va pour le prendre, pour l'enlacer, et au moment où elle s'est entraînée pour faire ça, il y a la main qui glisse sur la nuque. Ah, on a peut-être essayé, et en fait elle dit qu'il faut faire attention pour que la main ne soit pas sensuelle, que ce soit pas quelque chose de type un peu amoureux, et que quand elle l'a fait et qu'elle a mis sa main sur la nuque de Tom, c'est comme si c'était une mère qui avait mis sa main sur la nuque de son fils. Et que le caméraman, qui avait vu les entraînements, entre guillemets, est venu la voir en me disant « J'avais un peu peur de ce que ça allait donner, est-ce que j'allais y croire ou pas, mais cette scène-là, oui, j'y ai cru, et c'est vraiment bien, donc en fait, après, tout s'est très bien passé. » Thank you.